Okay, so today we will talk about one of the most important psychological disorders, which is called the major depressive disorder. The major depressive disorder or the major depression is usually defined as a common and seriously disabling disorder. And this disorder is usually non-responsive to volitional efforts to feel better. يعني طلاب شو المقصود إنه volitional efforts to feel better? It's like when the patients try to make voluntary activities to improve their mood, in an effort to be better, they usually fail in their attempts. So this is an important condition to diagnose this disorder as a major depressive disorder, non-responsive to volitional efforts to feel better. And usually the individuals with the major depressive disorder اللي دائما نرمز لهذا disorder MDD. طلاب بس انتبهوا على هذا المصطلح لأنه راح ناخذ يعني مختصر ثاني يكون نوعا ما قريب عليه. فdisorder نسميه MDD, the major depressive disorder. The individuals with this disorder usually experience symptoms affecting their mood. بما أنه هو psychological disorders فنتوقع دائما أغلب الsymptoms تكون متعلقة بالمود. The patients usually experience symptoms affecting their mood, thinking, and it also may affect the physical activity لأنه مثل ما نعرف mental activity physical activity they are related to each other. فإذا mental activity تأثرت أكيد physical activity راح تتأثر نوعا ما والعكس صحيح. And also it could affect on making relationships with the community. يعني ممكن تأثر حتى على علاقات الشخص إذا كان عنده major depression وممكن تأثر على relationships with family members, friends, other members in the surrounding community as well. طلاب متعودين دائما من نبدأ بأي disease نتطرق يعني بصورة مختصرة للإبيديميولوجي اللي ممكن يعكس لنا صورة عن أهمية هذا الديزيز وانتشاره بالcommunity. So for the major depressive disorder, it has been found that women are twice as likely as men to experience major depressive disorder. And in the United States, they have found that the incidence peaks in the age of 20s. يعني people اللي أعمارهم in the 20s هم أكثر فئة عمرية ممكن أنه تظهر عندهم the major depressive disorder. Okay, طلاب نرجع نكمل المحاضرة. As I said, the women are usually twice as likely to develop major depressive disorder than men. The etiology of this disorder is usually complex, and it is usually related to a complex interaction of factors. But the primary reason for the development of the major depression is due to change in the level of neurotransmitters in the brain. And the most important neurotransmitters that they are usually related to the development of major depressive disorders are serotonin اللي هو راح نرمز له على طول المحاضرة 5-HT. طلاب انتبهوا عليه رمزه 5-HT. And also the norepinephrine NE
and the other neurotransmitter that play a role in this disorder is the dopamine. طلاب مثل ما نعرف انه الهيومن براين هو يتكون من نيورون سيلز. اكو يصير interconnection between neuron cells واكو signal راح تنتقل من one neuron cells to other neuron cells. Usually these neurotransmitters are responsible for sending the message from the sending cells to the receiving cell. And this message should transfer through a level which is called the synapses. مثل ما تشوفون طلاب هذا الفيديو التوضيحي انه شلون النيوروترانسميتر اللي واحد منهم السيروتونين ينتقل من السندنج سيل الى الريسيفنج سيل. تنتقل signal between the neurons بهذه الطريقة. بحالة لما يكون اكو depression راح نشوف انه تنتقل neurotransmitter من السندنج سيل إلى الريسيفنج سيلز ويصير reuptake بصورة أسرع من الطبيعية. فلهذا السبب انه level of the serotonin at the synaptic level راح يكون قليل. لهذا السبب واحد من التريتمنت موداليتيز اللي متوفرة حتى نعالج الميجور ديبرسيف ديس اوردر راح نتطرق لها بالسلايدات القادمة اللي هي نسميها selective serotonin reuptake inhibitor. شنو راح يصير؟ مثل ما قلنا بالديبرشن انه they يصير release the serotonin من السندنج cell إلى الريسيفنج cell، لكن they يصير بنفس الوقت reuptake sooner than the normal، أسرع من اللي يكون بالأوقات بالحالات الطبيعية. فلهذا السبب إنه level of serotonin or other neurotransmitters at the synaptic level is less than the normal level. Okay, so to treat the major depressive disorder, we usually use drugs or a class of drugs is called selective serotonin reuptake inhibitor. راح نتكلم عنه بالمحاضرة اللي هو SSRI. بس حتى يعني ناخذ فكرة انه عن آلية المرض والتريتمنت اللي تستخدم الميكانيزم اوف اكشن للتريتمنت. So we see that selective serotonin reuptake inhibitors they inhibit the reuptake of serotonin. تشوفون طلاب انه السيروتونين يعني
محاولاته حتى يرجع مرة ثانية للسندنج سيلز تفشل، فبالتالي راح يزداد الليفل اوف سيروتونين at the synaptic level. تمام طلاب؟ ننتقل إلى الجزء الآخر من الميجور depressive disorder اللي هو الباثوفيسيولوجي. طلاب مثل ما قلنا بداية المحاضرة, it's like the cause of the major depressive disorder is usually unknown and it is usually considered as a multifactorial disease because it involves a complex interaction of many factors to be developed. For example, there is a genetic predisposition and also there is psychological stressors that play a role in the development of this disorder. And also we have the underlying pathophysiologic theories. راح نتكلم بصورة مختصرة عن كل فاكتور من هذه الفاكتورات اللي شافوا إنه إلها علاقة بظهور major depression عند الأشخاص. So the first factor is the genetic predisposition. طبعا من خلال طلاب الدراسات السريرية شافوا إنه الشخص اللي عنده major depressive disorder شافوا إنه the first degree relatives of that patient are about 2 to 4 times more likely to develop this disorder compared with controls. يعني أخذوا الشخص اللي عنده major depressive disorder وشافوا إنه جد نسبة إنه الأشخاص اللي قريبين إليه اللي هم first degree relatives مقارنة إلى يعني control group قد يكونون second أو third degree relatives أو friends أو أشخاص أصلا ما لهم علاقة بهذا الشخص اللي عنده depression major depression. فشافوا إنه the first degree relatives of MDD patients are about 2 to 4 times more likely to develop MDD compared with control. لما سووا molecular studies حتى يشوفون شنو هي الجينز اللي هي مسؤولة عن تطور هذا disease عند الأشخاص. So they have found 4 different genes that are responsible for the development of pathophysiology or related like in some way to the pathophysiologic features of this disease. So including polymorphism in the glucocorticoid receptor gene. هذه أول جين إنه يصير بها polymorphism يعني يقصد إنه الجين موجودة more than one variant أكثر من variant واحدة تكون موجودة. Also the second gene is the monoamine oxidase A gene. And also we have the glycogen synthase kinase 3 beta, and the last one is the group 2 metabotropic glutamate receptor gene. So we have these 4 genes, and they are found that polymorphism in these 4 genes are associated with the development of the major depressive disorders. The second factor is the life stressors. يعني طلاب قد انه يعني بتشوفون انه يعني من يعني بالحياه الطبيعيه من surrounding community انه مو دائما اللايف ستريسرز هي تؤدي الى depression. هواي اكو اشخاص يمرون بستريس for long time ويعني ممكن ان يعدون هذه الفتره بدون ما يصير عندهم major depression. لكن مع هذا انه نعرف انه اكو ارتباط جدا وثيق جدا قوي بين اللايف ستريسرز وبين ظهور الميجور depressive disorder.
يعني حتى إذا مو كل الأشخاص اللي يمرون بلايف ستريس ممكن أن تتطور عندهم MDD، لكن مع هذا مستحيل أنه نقدر نلغي الارتباط بين الستريس وبين الدبريشن. يبقى الستريس هو واحد من الفاكتورز اللي تؤدي إلى ظهور MDD. So acute stress may precipitate depression, while chronic stress causes longer episodes and are more likely to lead to relapse and recurrence. إذا يعتمد على الديوريشن اللي راح يمر بها الشخص بالسترس، هل هو acute stressors هل هو chronic stressors. The third and most important factor, which is related to MDD, is the biogenic amine and receptor hypothesis. The primary hypothesis is the biogenic amine hypothesis, which states that a deficit of norepinephrine, dopamine, or serotonin at the synaptic level is the primary cause of depression. مثل ما شفنا طلاب قبل شوية بالفيديو التوضيحي، قلنا أنه واحد من أهم النظريات اللي تفسر ال MDD هي أنه يصير deficit of the most important neurotransmitter at the synaptic level اللي هي norepinephrine, dopamine and also the serotonin. وعلى أساس هذه النظرية تعمل معظم الانتي ديبريسنتس. فراح نشوف انه معظم الانتي ديبريسنتس انه يعني كجنرال mechanism of action they try to increase the synaptic concentration of these neurotransmitters. تمام طلاب، الصوت واضح؟ واضحة المحاضرة؟ تسمعوني طلاب؟ اوكي تمام. تمام طلاب، نكمل. ننتقل إلى جزء آخر بطيئة، يعني قصدكم أني بطيئة يعني بالانتقال من موضوع إلى آخر، تريدون أسرع؟ أوكي طلاب، ننتقل إلى موضوع آخر which is the clinical presentation and diagnosis اللي يعتبر هو أكيد يعني very important subject for us as a pharmacist. So the diagnosis of major depressive episodes طلاب مثل ما قلت لكم بداية المحاضرة ننتبه إنه عندنا MDD which is the major depressive disorder and we have the MDE which is the major depressive episode. Okay, so the diagnosis of major depressive episodes require the presence of 5 depressive symptoms for a minimum of 2 weeks. طلاب بس رجاء نركزوا على هذه المعلومات لأنه هذه تساعد التشخيص ل major depression. إذن أول شيء إنه لازم واحد من هذه symptoms اللي راح نتكلم عنها لازم تكون at least 5 of these symptoms are present for at least 2 weeks. واللي تؤدي إلى clinically significant distress or impairment عند الشخص. هذا حتى نقدر نشخص هذه الابيسود as a major depressive episode. خلينا نشوف شنو هي هذه symptoms اللي لازم 5 of them are present in a patient to be diagnosed with MDE. Depressive mood, markedly diminished interest or pleasure in usual activities, increase or decrease in appetite or body weight, increase or decrease in psychomotor activity, fatigue or loss of energy, feeling of worthlessness or guilty, diminished ability to think, concentrate, or make decisions, recurrent thoughts of death, suicide ideation or suicide attempt,
These symptoms cause a clinically significant distress مثل ما قلنا or impairment in normal functioning. ولازم طلاب ننتبه على شيء جدا مهم إنه هذه symptoms are not due to the direct physiological effect of a substance or medical condition. لأنه مثل ما نعرف يعني أكيد إنه مطلعين على السايد إفكت لبعض الدراجز نشوف إنه من ضمنها إنه قد تسوي depression أو قد تسبب suicide attempt. مو صحيح؟ فإنه لازم حتى نشخص الميجور ديبرسيف ابيسود لازم إنه تكون مو بسبب أي إدراك قد يكون ياخذ البيشنت، لأنه بهذه الحالة راح تصنف غير تصنيف، يعني ما تصنف كميجور ديبرسيف ابيسود، قد تصنف كسكندري ديبرشن، يعني مرينا نطلق لهذه المواضيع لأنه موضوعنا اليوم هو الMDD فقط. فإذا لازم إنه تكون 5 of these symptoms are present for a minimum of 2 weeks حتى نشخص هذه episode as a major depressive episode MDE. حتى يشخص الشخص انه عنده MDD Major Depressive Disorder لازم تتكرر عنده هذه الميجر depressive episodes for 1 or more times during the person's life حتى يشخص انه عنده MDD. اذا الابيسود الوحده نسميها MDE، لكن كديزيز اذا تكررت الابيسودز اكثر من مره فيشخص كMDD. أتمنى أن تكون الفكرة واضحة طلاب. تمام، ننتقل إلى أهم جزء من المحاضرة اللي هو التريتمنت. يعني ما أقصد المحاضرة يعني باقي الأجزاء ما مهمة، لكن أكيد كفارماسيست إنه أكثر جزء يهمنا هو التريتمنت، بس أكيد إنه حتى نتوصل للتريتمنت لازم نعرف الباثوفيسيولوجي، الدايجنوستس وكل هذه الأمور. طلاب متعودين كل ما نبدأ بالمحاضرة إنه بداية نتطرق للديزايرد outcomes حتى نعرف إنه شلون نخلي التريتمنت بلان للشخص. So for the treatment of MDD, the desired outcomes. So the first goal of therapy for patients with MDD is resolution of depressive symptoms and return to euthymia. طلاب المقصود بالإيوثايميا معروف، قد يكون بعض منكم ما معرف منه هذا المصطلح، فبس تعريف بسيط إلى إنه المقصود فيه إنه state of living without any mood disturbances، يعني إنه الشخص يعيش with normal mental health. إذا هذا راح يكون هو واحد من أهم goals to treat MDD and also prevention of relapse and recurrence of symptoms. The other important goal is the prevention of a suicide attempt. أيضا هذا يعني very important goal. Other desired outcomes include improving the quality of life, including normalization of functioning in areas such as work, education, or relationships with the family, friends, and community. And also minimization of adverse effects، لأنه مثل ما نعرف أي treatment plan راح نوضعها أكيد راح تكون مرتبطة ب side effects، فأيضا واحد من الجولز اللي نهدف إلها is to minimize the adverse effects and also reduction of healthcare costs. كالعادة طلاب دائما من نبدأ بالتريتمنت راح تكون الخطوة الأولى اللي هي non-pharmacologic therapy. We have two approaches of non-pharmacologic therapy to treat patients with MDD. ما راح نتكلم عنها بالتفصيل، يعني مجرد إنه تفاصيل بسيطة عنها. So the first approach is the electroconvulsive therapy. The abbreviation for this is ECT. Is highly efficacious and safe treatment alternative for MDD. The response rate is about 70 to 90%, and it's sometimes more than 50% if the patients have a failed pharmacotherapeutic treatment. ECT is considered beneficial for major depression, which is complicated by other psychotic features, or if the patient developed a suicide attempt, or if there was like a refusal to eat. It is also beneficial in a pregnant woman, or when there is a contraindication or non-response to pharmacotherapy. فبهذه الحالة راح نلجأ إلى هذا الابروتش. إذا كان عندنا contraindication أو جربنا الفارماكوثيرابي وشفناها إنه شفنا الشخص إنه non-responsive. So typically 6 to 12 treatments are necessary
with response occurring in 10 to 14 days. عادة نشوف الريسبونس لل-ECT بعد 10 to 14 days. And it is important to note that after the discontinuation of ECT, the antidepressants are initiated in order to maintain the response in that patient. Okay, إذا بعد ما نوقف ال-ECT نخلي ببالنا دائما إنه نبدأ بالفارماكولوجيك ثيرابي اللي هو الانتيديبريسنت in order to maintain the efficacy. The other approach of non-pharmacological therapy is the transcranial magnetic stimulation. It is also non-invasive and well-tolerated procedure, and it has been recently approved by the FDA to be used for the treatment of FDD in case of the pharmacologic therapy is failed or showed no response. اوكي طلاب، إذن هذه باختصار هي أهم الابروتش، أهم الموداليتيز اللي متوفرة للتريتمنت of major depressive disorder بدون أي تدخلات دوائية. ننتقل طلاب للفارماكولوجيك ثيرابي. راح نتكلم عن أهم classes of agents اللي متوفرة to treat the MDD. راح نشوف طلاب من نتطرق لهذه الكلاسز، راح نشوف إنه individual antidepressants even if they are within the same pharmacological class, they have important pharmacological differences. فراح نشوف إنه الكلينيشن أو التريتمنت guidelines classify these antidepressants by the pharmacological mechanism of action. إذا من العنوان يعني الانتيديبريسنت كلاس راح نقدر نتنبأ بالmechanism of action of this class. لأنه أحيانا مثل ما تعرفون يعني إنه بعض التصنيفات للتريتمنت قد تكون على أساس الكيميكال ستراكشر، على أساس الفارماكوكاينيتيك بروبرتيز، لكن في حالة الانتيديبريسنت نشوف إنه الكلاسيفيكيشن راح يكون على أساس الميكانيزم of action. So first we will start with the selective serotonin reuptake inhibitor، المختصر إلى SSRI، راح يمر عليكم هواية هذا المختصر. The primary action of the selective serotonin reuptake inhibitor is serotonin reuptake inhibition SRI. serotonin reuptake inhibition مثل ما شفتوا طلاب بالفيديو التوضيحي اللي شفناه بداية المحاضرة اللي كان يوضح آلية عمل selective serotonin reuptake inhibitors. Although each agent in the class has a unique pharmacological profile, لكن مع هذا إنه the general mechanism of action is inhibition of serotonin reuptake. For example, we have the paroxetine, and this drug is known to have anticholinergic effects. And also another member of this class is citalopram, which has mild antihistaminic effects. Fluoxetine antagonizes the serotonin 2C receptor, which may contribute to its antibulimia effects. إذن مثل ما ذكرنا قبل شوية طلاب إنه هم الدروجز in the same class، لكن مع هذا نشوف أكو differences بالpharmacological action أو قد يكون حتى بالadverse effect. فنشوف الباروكسيتين and the anticholinergic effect, while citalopram has antihistaminic effect. Fluoxetine has antagonist effect on the serotonin 2C receptor, which may contribute to antibulimia effect. طلاب بالنسبة للانتيبوليميا افكت، إذا ما مر عليكم هذا المصطلح قبل، البوليميا هي تعتبر واحدة من السيريس ايتينج ديس اوردر. شنو اللي دا يصير بهذا الديس اوردر؟ انه الشخص انه يحاول ياكل كميات كبيرة من الطعام، يعني يفقد السيطرة على الشهية او على الايتينج، بعدين انه راح يحاول انه get rid of the extra calories اللي اخذها من يعني هذا عدم السيطرة على الطعام، يحاول أنه يتخلص من الكالوريز الزايدة بطرق unhealthy. فهذا يعتبر واحد من ال serious eating disorder، أيضا بعض الأحيان يصنف كلايف threatening disorder.
اوكي، اذا ننتقل للكلاس الاخر اللي هو السيروتونين نورابينفرين ريابتيك انهبيتور. اذا نشوف فرق عن الكلاس الاول. الكلاس الاول هو كان فقط سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيتور، هذا لا، راح يكون سيروتونين اند نورابينفرين ريابتيك انهبيتور. The drugs in this class, venlafaxine, duloxetine, and levomilastipran. venlafaxine and desvenlafaxine طبعا طلاب قلنا انه عندهم سيروتونين ونورابينفرين ريابتيك انهبيتور. فبالنسبه للفيرست تو drugs الفenlafaxine and desvenlafaxine have primary serotonin reuptake activity and dose related affinity for norepinephrine. يعني بس انه بدنا نسوي مقارنه حتى نشوف يعني هذه الدروجز ياهو اللي مثلا عمله يكون على السيروتونين اكثر من النورابينفرين، وياهو اللي يكون عمله على النورابينفرين اكثر من السيروتونين. فبالنسبه للفenlafaxine and desvenlafaxine have primarily selective serotonin reuptake inhibition activity and dose related affinity for norepinephrine. For duloxetine has more balanced serotonin and norepinephrine reuptake inhibition activities. يعني تكون عمله على both neurotransmitters serotonin and norepinephrine يكون متعادل نوعا ما. بينما الدروج الأخير إنه عنده higher activity of the norepinephrine receptor. It's more than the serotonin receptor. Okay, لكن هما بالنهاية the four agents in this class they have both serotonin and norepinephrine reuptake inhibition activities. The third class is the norepinephrine dopamine reuptake inhibitor. مثل ما تتذكرون بداية المحاضرة أيضا واحد من النيوروترانسميترز اللي قلنا إنه تلعب دور بتطور الميجور ديبرسيف ديس أوردر هو الدوبامين. إذا هذا الكلاس هو norepinephrine dopamine reuptake inhibitor. We have the bupropion is a drug belongs to this class. is a norepinephrine and dopamine reuptake inhibitor. طلاب انتبهوا على الرموز لأنه قد يعني بالأسئلة أنه تجيكم أنه الرموز فقط، لأنه هذه رموز جدا شائعة بالنسبة norepinephrine، سيروتونين، دوبامين، أو أيضا مثلا للclasses of agents اللي تستخدم. So we have the bupropion which is a norepinephrine and dopamine reuptake inhibitor. Chemical of action طلاب هذا الدرug and the weak activity on the norepinephrine reuptake inhibition and the dopamine reuptake inhibition. لكن مع هذا إنه شافوا بالدراسات إنه هو يعتبر عند high efficacy كantidepressant drug. فدائما طلاب يستخدم هذا الدرug لعلاج الأشخاص اللي عندهم major depressive disorder. شافوا إنه هو improve energy in those patients، أيضا يزيد level of alertness، وأيضا يحسن ال overall symptoms of depression in the patients with MDD. إذا هذا كان الكلاس الثالث. الكلاس الرابع عندنا serotonin antagonist and reuptake inhibitors. طبعا طلاب هذا يختلف عن الكلاس الأول اللي أخذناه اللي كان selective serotonin reuptake inhibitors. ذاك كان آلية عمله إنه يمنع الريابتيك، لكن هذا الكلاس لا، هو راح يكون antagonist. We have nifazodone and trazodone. They are classified as serotonin antagonists, and their serotonin reuptake inhibition activity is not as pronounced or as strong as that of the selective serotonin reuptake inhibitors. مثل ما قلنا هم ما يصنفون as selective serotonin reuptake inhibitors لأنه هذه الactivity عندهم تكون very weak، لكن هم يصنفون mainly as serotonin antagonists. بالإضافة إلى عملهم على هذا الريسبتور أيضا للترازودون blocks histaminergic and alpha adrenergic receptor, and also the nifazodone possesses weak
Norepinephrine reuptake inhibition and alpha adrenergic blocking properties. مثل ما شفنا طلاب، يعني مثل ما قلنا بداية المحاضرة إنه different drugs that belong to the same class have different pharmacological properties. هذا الشيء اللي يميز الانتي ديبريسنت. احنا صح نقسمهم إلى، يعني هسه بهذه المحاضرة راح نتطرق إلى ست أنواع، يعني 6 main classes. لكن نشوف انه الايجنتس او الدراجز اللي بنفس الكلاس انه يكون عندهم different pharmacological properties. يعني هسه احنا هذا الكلاس صنفناهم ك سيروتونين انتاغونست، لكن مع هذا نشوف انه كل دراج قد يكون عنده يعني اكتيفيتي على ريسبتورز اخرى تختلف عن الدراج الاخر. فننتبه على هذا الشيء طلاب، لانه هذا راح ياثر على الادفيرس افكت بروفايل اللي مرتبط بهذه الدراجز. The fifth class of agents is the monoamine oxidase inhibitors. This class of agents inhibits the enzyme responsible for the breakdown of the main important neurotransmitters اللي مثل ما قلنا هم serotonin, norepinephrine and dopamine. طبعا انه احنا عندنا 2 enzymes مسؤولات عن ال breakdown of these neurotransmitters اللي هو المونوامين oxidase A and monoamino oxidase B. فراح يجي هذا الكلاس اوف agents يمنع هذا الانزيم، بالتالي راح يمنع البريك داون اوف these neurotransmitters، بالتالي راح يزداد الليفل لهم at the synaptic level. وهذا الشيء اللي احنا نريده، الهدف مالتنا بالتريتمنت اوف depression. Monoamine oxidase A and monoamine oxidase B are both located in the brain، بينما المونو أمينو أوكسيديز A أيضا يكون موجود بالجت. بالنسبة للمونو أمينو أوكسيديز A، يعني إذا نريد إنه يعني نعرف إنه specifically responsible for breakdown of serotonin, dopamine and norepinephrine and also tyramine، بينما المونو أمينو أوكسيديز B is responsible for the breakdown of dopamine, phenylethylamine and tyramine. The last class of agents اللي يعني هو very non-class of agents موجود للtreatment of major depression is called a tricyclic antidepressant. طبعا طلاب هذا نوع جدا مشهور يعني very widely used to treat patients with MDD اللي نرمز له دائما TCA Tricyclic Antidepressant. The TCA possess both serotonin reuptake inhibition and norepinephrine reuptake inhibition. لكن مثل يعني بالإضافة إلى عملهم على هذه التو neurotransmitter، نفس الوقت إنه نشوف عندهم alpha adrenergic histamine 1 and muscarinic cholinergic receptors يعملون أيضا على هذه الريسبتورز. فلهذا السبب راح نشوف عندهم a variety of side effects. ومعظم السايد افكت اللي تكون مرتبطه بالترايسايكليك انتي ديبريسنت هي تكون بسبب عملها على المسكارينيك كولينرجيك ريسبتورز. حتى يعني نشوف انه يعني بالحياه العمليه انه احيانا الترايسايكليك انتي ديبريسنت يعني احيانا انه توصف للاشخاص يعني لغرض الحصول على احد السايد افكت لها، يعني مو لغرض انه هي انتي ديبريسنت، لا، الغرض انه للحصول على واحد من السايد افكت، يعني تتريت disease أو symptom معينة. اوكي طلاب، ننتقل بعدنا ايضا بالفارماكولوجيكال تريتمنتس، ننتقل الى الدوزنج ان ادلتس حتى نعرف يعني how to administer the antidepressant drug to adults having MDD. طبعا طلاب عندنا هذا التيبل اللي فيه أهم المعلومات اللي نحتاجها حتى نعرف how to administer these drugs to individuals with MDD.
طبعا هذا التيبل يحتوي على كل الدراجز الانتي ديبريسنت دراجز، معظم الانتي ديبريسنت دراجز. راح نركز على بعض من عندهم اللي تشوفون أنا مأشرت لكم عليها بالسهم الأحمر. So for example we have salicyline, which is one of the drugs belong to the monoamine oxidase inhibitors drug. This drug is available as a transdermal, okay, طلاب TD for transdermal. The initial dose for this drug on milligram per day basis is 6 milligram per day, and the usual dosing range أيضا milligram per day basis is 6 to 12. هذا الرينج اللي يعني 12 milligram per day هو الماكسيموم. We cannot exceed the dosing above this level. And we usually administer this drug once daily, and it doesn't need any adjustment in the case of renal or hepatic impairment. Okay طلاب. طلاب مثل ما تطلعون طبعا على الأدوية اللي موجودة بهذا الجدول، لكن اللي مطلوبات من عندكم هن فقط اللي مؤشر عليهن بالسهم الأحمر. For the tricyclic antidepressants, also we have amitriptyline, desipramine, doxepine, imipramine, and nortriptyline. I chose imipramine, as you see. مثل ما نعرف البراند نيم لهذا الدرug, it's very famous drug, it's very widely used, it's called Topranin. The form of this drug is طبعا CNT refers for capsule and tablet. اوكي طلاب، خليت لكم اياها انا ايضا بنهاية الجدول هذه المختصرات شنو معناها. The initial dose for this drug is 25 to 50 milligram per day, and the usual dosing range is 100 to 300. That means we cannot exceed the daily dose above the 300 milligram. Once daily or could be divided into multiple doses. In the case of renal adjustment, we have to use this drug with caution. And also in the case of hepatic impairment, this drug should be used at a lower dose. اوكي طلاب، اذا هذا جدول يعني جدا مختصر يوضح اهم الدروجز اللي تستخدم for the treatment of major depressive disorder. تركزون على الديلي دوز، على usual dosing range، وايضا نركز على whether the drug requires adjustment in the case of renal or hepatic impairment. Other drugs, for example, we have the class of selective serotonin reuptake inhibitor. It is one of the most important classes used for the treatment of MDD. I chose citalopram as a representative for this group. It is available as a solution and tablet, 20 milligram per day, and should not exceed 40 milligram per day. It's usually given on a once daily basis. نشوف طلاب بالنسبة it does require adjustment, dose adjustment in the case of renal impairment. It depends on the creatinine clearance. So it should be used with caution when there is a renal impairment. And also if there is a hepatic dysfunction, so the maximum dose is 20 milligram per day. لأن طلاب مثل ما شفنا قبل شوي dosing range, we can go 40 milligram per day if the patient doesn't have any renal or hepatic failure. لكن إذا كان عنده hepatic dysfunction, so we should not exceed 20 milligram per day. The other important selective serotonin reuptake inhibitor is fluoxetine. It is available as a capsule and tablet. The daily dose is 10 to 20 milligram per day, and we should not exceed 80 milligram per day. It's also administered once daily. Doesn't require any adjustment in the case of renal failure and should be used at a lower doses or less frequent dosing if the patient has any form of hepatic dysfunction. إذن هذه أمثلة على أهم الدروجز اللي تستخدم for the treatment of MDD. طلاب هذه هنا نهاية الجدول يوضح لكم المختصرات حتى تعرفون إنه C for capsule, SOL for solution, T for tablet, and TD for transdermal.
طلاب مثل ما قلنا بالبداية ركزنا على هذه المعلومة، قلنا إنه صحيح إحنا قسمناهم إلى 6 classes، لكن مع هذا the drugs within the same class have different pharmacological properties. فهذا الشيء راح ينعكس على ال adverse effect profile. So we will start with the selective serotonin reuptake inhibitors. The adverse effect profile of this class of agents includes sexual dysfunction, CNS stimulation, for example, nervousness and insomnia, and also patients might develop GI disturbances such as nausea and diarrhea, and also weight gain, and also patients might develop anhedonia. طبعا قد تكون هاي مصطلحات طلاب يعني تمر عليكم لأول مرة، يعني دائما هي هذه تخص السايكولوجيكال disorders أو الدروجز اللي تستخدم لعلاج هذه disorders. Anhedonia means inability to feel pleasure in normally pleasurable activities. يعني حتى من البيشنتس مثلا يقوم بأي activity حتى يحسن من المود مالته هو still ما يقدر يحس بالبليجر. فهذه الحالة نسميها anhedonia, and also patients might develop fatigue. The other class, which is selective norepinephrine and serotonin reuptake inhibitor, are similar to those of the selective serotonin reuptake inhibitors. Nausea can be troublesome with vanilla vaccine, and this vanilla vaccine إذا تذكرون طلاب هذه الagents اللي هي تعود لهذا الكلاس. The most important adverse effect for these agents is nausea, which sometimes necessitates using lower doses of this drug and giving the medication with food. هذه راح تكون good advice للpatients إذا أخذ هذه الدروجز وصارت عنده nausea، فإنه دائما ننصحهم إنه to start with lower dose and also to take the drug with food. The other drug is bupropion. It causes insomnia, nightmares, decreased appetite, anxiety, and tremor. لكن أهم side effect ممكن أن يظهر نتيجة لاستخدام هذا الدرug واللي لازم جدا ننتبه عليه is the seizure. The other drug is trazodone. It causes sedation, and it is used more often as adjunctive with other antidepressants for sleep than as antidepressant. يعني شوفوا طلاب، يعني مثل ما قلنا قبل شوية أحيانا بعض الدروجز تستخدم حتى نحصل على السايد افكت لها أكثر من الفارماكولوجيك افكت. واحد من هذه الدروج مثلا هسه الترازودون هو كأدفيرس افكت يسبب سيديشن، لكن أحيانا إنه إحنا نريد نستفاد من هذه الادفيرس افكت فنستخدمه in combination with other antidepressants حتى إنه يساعد البيشنتس اللي عندهم MDD to sleep well. The other class, which is the tricyclic antidepressant, as I said earlier, it is the most important and the most widely used antidepressant drugs. It causes sedative, anticholinergic, and cardiovascular adverse effects. إذا تذكرون طلاب من تكلمنا عنها بداية المحاضرة شفنا إنه الدروجز بهذه الكلاس يشتغلون على various receptors، وقلنا لهذا السبب إنه هذا الكلاس يكون مرتبط ب very broad adverse effect profile. Although adverse effects are common, they can be serious in some cases. هذه الكلاس of agents يصنف إلى two subclasses. عندنا tertiary tricyclic antidepressant اللي هم الأميتريبتيلين إميبرامين. يعتبرون هذه tertiary tricyclic antidepressants يعتبرون هم more sedative and they have more anticholinergic effect than the secondary tricyclic antidepressants, which are the Dopamine and Norepinephrine. طبعا طلاب هذا tertiary secondary اعتمادا على chemical structure of these agents، لأنه هذه الدروج تحتوي على amino group. So whether the amino group is tertiary or secondary فعلى هذا الأساس أنه راح نصنفهم. طبعا هذا التصنيف راح يعني هذه التو كلاسز راح يختلفون بالسايد افكت بروفايل. مثل ما قلنا التيرشري راح يكونون مور سيداتيف وعندهم الانتي كولينرجيك سايد افكت تكون مور برونونسد than the secondary tricyclic antidepressants. الموضوع الأخير طلاب محاضرة اليوم اللي هو duration of therapy.
طلاب موضوع جدا مهم هذا، يعني تنتبهون انه الديوريشن اوف ثيرابي، لانه مثلا راح تحتاجوه حتى تسوون التريتمنت بلان، او مثلا بالامتحان انه حتى تجاوبون على كيس، يعني حتى نغطي كل الجوانب، انه مو فقط نذكر الدراج الدوز يعني انه الديلي ادمنستريشن، لا انه لازم نعرف الديوريشن اوف ثيرابي، ايش قد انه البيشنت لازم يستمر باخذ الانتي ديبريسنت. So treatment of major depressive disorder encompasses 3 phases. Acute phase, as you can see in the figure in the bottom of this slide, the acute phase, the continuation phase, and also the maintenance phase. The goal of antidepressant therapy is remission of major depressive episodes symptoms. So first we start with the acute phase of the treatment, which typically lasts for 6 to 12 weeks. Because the typical major depressive episodes last 6 months or longer, so if the antidepressant therapy is interrupted after the acute phase, the patient may relapse into a depressive episode. فإذا طلاب إنه يعني القصد إنه التريتمنت لازم إنه ما تكون فقط محصورة بالأكيوت فيز، لأنه عادة الميجر ديبرسيف إبيسود اللي تكلمنا عنها بداية المحاضرة عادة تستمر إلى 6 أشهر أو أكثر. فإحنا إذا فقط يعني عالجنا البيشنت في الأكيوت فيز اللي هو يطول فقط 6 إلى 12 weeks ووقفنا التريتمنت بعدها، فنتوقع انه راح يصير ريلابس، لانه الميجر ديبرسيف ابيسود بعدها ما منتهيه واحنا وقفنا التريتمنت. اذا الاكيوت فيز هو يعتبر فقط part of the treatment plan. So, when treating the first depressive episode, antidepressant must be given for an additional 4 to 9 months, اللي هذا نسميه the continuation phase. مثل ما نشوف طلاب بالفيجر acute phase and then we should continue, which is called the continuation phase. And then is the maintenance phase, where the maintenance treatment takes place after the normal course of an MDE to prevent the recurrence. المقصود بالrecurrence is the development of future episodes. And this phase can last for years or for lifetime. يعني ممكن يستمر لسنوات أو ممكن يستمر مدى الحياة اعتمادا على many factors راح نجيهم. طبعا طلاب بالنسبة لهذه الثري phases كل البيشنتس لازم انه receive the acute and continuation treatment, but not all of the patients require maintenance treatment because not all patients experience multiple major depressive episodes. يعني كل البيشنتس من يصير عندهم major depressive episode انه أنا لازم انطيهم acute phase in addition to the continuation phase. لكن مو كل الأشخاص يحتاجون maintenance، لأنه مو دائما هذه الأبيسودز تكون multiple، أحيانا تحدث مرة فقط يعني على مدى الحياة، مرة واحدة بدون تكرار. لكن في حالة إنه تكررت the major depressive episodes in some patients with multiple episodes, so many years of treatment is required to prevent the recurrence of the episodes. Therefore, the clinician should consider various factors in determining whether the individual requires maintenance treatment or not. For example, يعني لما يجي شخص عنده major depressive disorder احنا already بدينا بالacute phase بالcontinuation phase حتى نعرف انه هل البيشنت يحتاج الى maintenance او لا. اول شيء لازم نسأل البيشنت عن number of prior episodes، هل هو سابقا صاير عنده prior episodes؟ إذا صار عنده prior episodes معناها إنه هو يعني تصير عنده multiple episodes، فبهذه الحالة راح يحتاج إلى maintenance therapy.
أيضا لازم نسأل عن طبيعة الابيسودز، severity of these episodes. هل كان عنده suicidal attempts؟ ففي هذه الحالة إنه راح يكون إنه إجباري إنه نكمل maintenance therapy حتى نمنع suicidal attempts أو يعني السايكوتيك symptoms الأخرى اللي ممكن أن تظهر. أيضا فاكتور جدا مهم اللي أيضا هو patient preference، لأنه هذا راح يستمر على treatment for lifetime، فأيضا يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار patient preference. طلاب هنا أكملنا محاضرتنا اليوم. طبعا إذا تحبون تطلعون على المصادر اللي استخدمت في المحاضرة، عندنا الأبلاي ثيرابيوتكس وعندنا الفارماكوثيرابي برنسبل أند براكتس. إذا يعني ما موجودة عندكم من النسخ الأخيرة من هذه الكتب، فاللي يحب يعني يحصل عليها فممكن يراسلني على هذا الإيميل، ممكن أرسل اللاست فيرجنز هذه الكتب اللي اعتمدتها كمصادر في المحاضرة.